Right. A very, very good evening to you. Thank you so much for making time to be with us here, right here on Sports 360. And tonight we are humbled to have with us here Harambee Stars player and Al player, midfielder Cliff Nyakeya. Cliff, a time like this last week alikuwa ashafunga his first senior international goal, and tonight tunataka tu kusikia story yake, ilianzia wapi, mbona balls, his coach ingine. Just a simple chat for around 20 or so minutes, alafu tutakuwa tunajua story ya Cliff. Thank you so much for making time for us, Cliff. Okay, you're welcome. Uko fiti? Niko fiti sana, labda wewe. Mimi niko sawa. Nataka tu kuongelea story yako ya futa tujue aje. And congratulations on your goal. Your boy against Zambia ilikuwa poa sana. Nashukuru sana. So anybody who has a question as we progress, I'll invite you to bring in your questions. Tutakuwa tunauliza Cliff as we proceed. First things first, Cliff, even before we go into the questions that maybe I have for you. COVID-19 has been a problem to many people, has been a problem worldwide. And in as much as we are seeing that a lot of countries saizi wameshaanza kupunguza washaanza kurestrict their lockdown protocols. What can you tell us about vile COVID ilikupeleka, especially that you're a football player, ilikuwa inabidi you train. How was COVID in general to you? How did it treat you? Imekuwa tough sana because unajua lazima si career yetu lazima tucheze ndo tupate do, lazima tuende zoezi ndo tupate mshahara. So it was so tough, but ikakuwa maybe lucky on our side, maybe Egyptian league tukarudi as much as vitu hazikuwa the same thing like before, tukarudi. So tumerudi tukapiga some pre-season for a few weeks, then tukaanza league. So we are better of course, but still it's so tough, and najua it's even more tougher than kwa watu wenye wanacheza maybe kwa countries zenye ligi bado haijarudi. Yeah. Kuna story nilisoma mtandaoni, I want you to confirm it. Vile ulitoka Egypt tukarudi, and then the protocols ilikuwa inasema everybody had to self quarantine at KU. Hiyo story iliendaje maze? Kenyatta, vile mlikuwa pale Kenyatta. Okay. It was kind of ilikuwa somehow surprising as much as kwa najua kwamba tunakuja kuja isolate. So tulipimwa kutoka mahali tulitoka, so mimi nilipimwa of course, nikapata certificate yangu ile nilikuja hapa. I was expecting kama ni kwenda niende kwa nyumba nije isolate. Tukaambiwa lazima tuende kwa mandatory quarantine ina facility ya government yenye imechoose, that is. So we had to do that, and so unajua tuwezi pinga, we had to respect the decision by the government, and tukaenda. Yeah, so it's normal. Alafu kutoka pesa kaa ngapi hivi? Okay, okay, I don't think kama it's necessary for me to mention about the money, but I paid a lot of money. Yeah, so ni kitu tunasema ni kitu wenye ilikuwa ni normal kwa kila mtu because I'm not special. Vile travel wengine wakaka quarantine, so I had to go quarantine vile wengine walisema. But the issue was that gava ilikuwa imesema hii story ya quarantine it's free, so vile waliona watu wamepanda ndege vitu wamesema watu wametravel kutoka nje lazima walipe, so we had to pay. Yeah, and tulilipa do mingi sana, but there's nothing we can do about it. Yeah, but it's good that in as much as tena cases tunaanza zinaanza ku rise, but at least vitu zimeanza kufunguka. Hata league hapa home tuna expect itakuwa inarudi soon. So Cliff, tukiendelea mazee, maybe kuna msee for the first alikusikia for the first time ulifunga hiyo game ya hiyo goal against Zambia. Kuna msee maybe kama mimi nilikujua masiku zako za madhari before ukakuwa midfield of the year. History ya football ilianza wapi? Ulijipata tu unacheza futama, unaweza sema history ya football yote ilianza wapi? Okay, mimi nimekuwa nikicheza ball tangu nikuwa mdogo, that is as much as of course siko nacheza ball hii ball yenye tunacheza sasa. Mimi nacheza ball ya karatasi. Nikiwa primary and all through nimeanza kucheza ball. Nimeanza kucheza hii ball nikiwa class 6 when I started training with my local club huko. You know, the first time nilipata opportunity ya kucheza hiyo ball na nilikuwa mdogo sana, so I played in my local club inaitwa Birongo FC. Yeah, ilikuwa na so many talented players before wenye wako make it kuenda mbali, na bado kuna talent mob huko. Okay,
nikatoka Birongo then nikakuja nikaingia Gor Mahia Youth huko, nikakaa huko from 2014 mpaka 2016 June, then nikamove to Mathare United from 2016 June to 2019 June, then nikamove to Egypt where nacheza sahi. So hii story from Gor Mahia Youth to Mathare, especially hapa kwa Gor Mahia Youth, juu maybe hapo ndio sasa ukakuja kujulikana na Mathare. Maisha pale Gor Mahia Youth in a nutshell, how was it? Ilikuwa tough, honestly speaking. It was so tough. Na kuna wachezaji wengi mimi nilikuwa najua walikuwa wanacheza ball poa and I was expecting them wakuwe mbali by now. But some of them waliacha ball. Kuna mwingine anafanya job mahali, it's not good to mention names. Kuna mwingine sahi hachezi ball. So many players wenye walikuwa na potential and the talent. So I was expecting that kuna wachezaji wangekuwa mbali zaidi na wengi kutoka hiyo Gor Mahia Youth. But things were so tough. Vitu hazikufanyika vile tulikuwa tumeexpect. Yeah. But the fans wa Gor Mahia Youth wali come in and they were supporting us so much. Walisaidia sana. And then, yeah, some of us tuli manage to kucheza ball ama hold on because of the fans. Yeah. So, nikurudishe tu nyuma na nikuulize, is there any person kwa familia yako mwenye kuna historia ya kucheza ball ama wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza? Familia yetu home kuna watu walikuwa wanacheza ball hapo mbeleni, ni wakubwa sasa hii, labda niseme nilikuwa nasikia tu babu yangu used to play football. Yeah, but home pia sister yangu alikuwa anacheza ball sana but so ball ya wasichana pia, ball ya madem that is. Huku Kenya process ni kubwa sana ndio ukuje kuwa successful. So ilibidi tu awache but alikuwa anajua ball sana. Yeah. Na sasa hapa hivi masiku kitoka umesema ni Virongo FC ndio ulianzia before kam Gor Mahia Youth? Yeah, okay, nilikuwa Birongo FC. Kuna timu zingine nilichezea hapo katikati nikiwa high school. Kuna timu ilikuwa inachezea provincial league, ilikuwa inaitwa Gunners FC, hiyo kwa huko Kisii town. Yeah. So hizi masiku zote kwa pale provincial league ndio ukiingia Gor Mahia Youth, who's that one player you are looking up to, maybe locally, especially locally, ndio maybe utupe mwingine internationally, ule mwenye tunasema ni role model? Okay, mimi ile nimegrow hivi, I admire so many players. Okay, locally I don't know kama kuna mchezaji nishaisema I want to be like this guy, because at the same time pia ligi ya Kenya hiyo time hata iko inaonyesha kwa DStv. Na DStv not so many huko ushago, not so many can afford to kuwa na DStv kwa nyumba. Na kama iko huko kwa buying center huko mahali watu wanaenda kuangalia, then nahitaji do. Na hiyo pesa pia kuraise it's a problem, because bado mimi ni student ama sina job kitu kama hiyo, so tough. But I used to watch a Premier League, hizo La Liga once in a while. So there are so many players nilikuwa naangalia na naona kama these are really good players. So many. Mention them sama tusoge tu mbele. So many players. Okay, mimi napenda tu watu hata sasa bado napenda wachezaji as much as, okay, mimi ni fan wa Liverpool. I hate Manchester so much. But kuna team pia nachukia mingi, but unajua upendi team but kuna mchezaji unapata kwa team anacheza ball mpaka unasema these are really good players. So many players, yeah. So many. Yeah, napenda tu, si tunataka kuwa kama wao, but najua they playing good football and wako top level. Yeah. Sasa basi acha nikurudishe time yako ukiwa Mathare. Mathare is the place naweza sema maybe ilikujengea jina. That's why maybe hata siku hizo uko nje uko majuu Egypt. And just talk about 2018. The season that you had mpaka ukakuwa declared the best midfielder in the league. Na hiyo siku specifically hizo awards zikiendelea kule Kabete. Bila announcer ama MC alitangaza that you are the midfielder of the year. How was the feeling, Mazi? Reaction yako ulijihisi aje hiyo? Feeling now unajua lazima tu ikuwe ni something that you can only even explain. Ni ngumu sana kuexplain, but I was so happy, of course, so happy because ukiangalia my journey mahali nimetoka is been so tough. So ikifikia mahali then your midfield of the kwa Premier League ya Kenya with so many players were playing, so many players who went through youth systems, walikuwa na facilities, all those kind of things, but mimi sikupata hizo vitu.
So ni kitu ingine inspiring na inapatia mtu motivation sana. So I was so happy for sure, and I wanted to use the opportunity kama ni just a stepping stone, niendelee ku give my best and ningoje God afanye mambo yake. Yeah. Was it something you expected ama ilikuja tu pika kupiga na surprise? Bila nienda hiyo siku nimepewa hiyo trophy or what? Yeah, that trophy. Yes, ulikuwa nominated lakini maybe ulikuwa unafikiri utamalizia number 1. Yeah, honestly kama if it was something to go by, kama ikuwe ni fair and free and fair, then I had to win because the statistics zilikuwa zinajisemea tu, because unajua it's about stats. Yeah. So I think I deserved the award. Yeah. Alafu ndo ukatoka hapo sasa uko Egypt na Al Masry. Kucheza nje, the comparison that you can draw between kucheza hapa KPL na Egypt, umesettle aje huko na Al Masry. Nipitie experience yako kidogo ya kucheza huko Egyptian Premier League. Kucheza huko nje, I don't know kama ni Egypt peke yake, but of course mimi nimecheza tu nje ya Egypt peke yake, but I think kucheza huko nje it's so tough. Kwanza if you're playing in a league where you are, maybe the environment or the climate is so different na huko kwenyu na hujazoea. The second thing, if the language wanaongea huko hauelewi, the culture, vitu kama hizo zote, I think it's so hard. So for me ilikuwa ngumu sana, honestly speaking. It was so tough. And there's a time I was talking to some of the players who are playing wanacheza huko nje. Kuna time ilikuwa so tough for me, nilishindwa kusettle. First few months ilikuwa so tough for me because siko napata much playing time. I was used to playing. Then sasa there's nobody to talk to. Hakuna hata chakula ya huko is so different. Hakuna mtu anaweza ongea na yeye na vitu kama hizo. So nika feel like I'm not comfortable here and I cannot stay here. So I talked to a couple of players, wakawambia yeye wazee imekuwa noma hapa, mimi na feel tu niachilie. So many players. But wakaniambia no, huku nje kuko tu hivyo because huku si kwenye. Yeah, so you lazima tu expect vitu zikuwe tu tough and different. Na lazima ujitume. Yeah, so it was honestly, hata mtu yote anataka kucheza huku nje, just I want to prepare them wakujue tu, of course. Si eti ni mbaya, but huku nje is so different, lazima tu kuwe prepared. Yeah, usikuwe na too much expectations, inaweza kumess. Yeah. Alafu Cliff, I think to admit the levels of football between za Kenya, ukicompare Kenya na Egypt, ya Kenya bado iko chini. But now that you've had the experience ya kucheza in both leagues, what are some of the most of the basic comparisons that you can draw between the two leagues yenye unaweza ambia semi football stakeholder yote hapa Kenya ama mwenye kwa management, yani yenye tunaweza copy from Egypt ndo at least tusongeshe ball yetu hapa Kenya? So about structures. Yeah, we need to have structures. We need to have youth systems. We need to be more professional in so many things, and maybe to come on a contract on the way we operate our matches, trainings, we to come so many things. Actually, we need to learn more because ni tuko nyuma bado, honestly. Huko ni kwetu, hatuwezi kataa, but tuko nyuma. Of course Egypt we expect ikuwe juu, but sisi pia I think we should be doing better in so many things. Yeah, kwanza kwa time in terms of management na vitu kama hizo. Yeah, we should be doing better. Plus the government pia inafaa go, because in Egypt sahi kama si government ina kusupport ball, then maybe sahi tungekuwa tunacheza ball. Yeah, because kama sahi government yote where people love sports, si football peke yake, where watu wanapenda sports, where people take sports as a career, sahi maybe ball ya Kenya ingekuwa inacheza, because sasa honestly speaking corona iko to hit as much as the likes of Egypt, South Africa na hizi countries zingine, France, and they were hit so much na sana, but they are back, they are playing football, and now the fans hata wanarudi stadium kuangalia game. It's because that the government of Kenya wanaona kama football sports si career, wanaona kama ni fun, just kitu kingine tu watu wanaenda kujibamba. So from the government and
the management of the club and the management of the Premier League and Super League and those kind of things. We should be doing better in so many aspects. We need to learn and tunapiga two steps kwenda nyuma. Yeah, because vile nimekuwa nikigrow, there was a time ligi ya Kenya I think it was top. Sikuwa nasikia ligi zingine, but ligi zingine huku sasa zina grow and then we are sisi tuko tu stagnant ama tunapiga two steps kwenda nyuma. Actually tunasonga tu nyuma. We are not making any step. Yeah. Na talking of steps, wacha nikulete kwa story ya AFCON 2021. Actually ndio iko karibu kufika. Ilifurahisha watu wengi vile Kenya iliqualify AFCON last year 2019 and the hopes of majority of Kenyans that tena please qualify next year. As a co-member of the Harambee Stars squad at the moment, what do you think are our chances za qualify AFCON wewe kama mchezaji? We have a chance because ukiangalia kwa group yetu timu iko na point mob ni Comoros I think. Comoros they have 4 points. Then Egypt wako na point moja. Point moja ama point moja ama point mbili. Point mbili, right? Point mbili. Yes. Yeah, tuko na 2 points and Togo wako na point moja. We still have a chance. Tuko na chance kubwa sana. I think maybe game ya Togo we should have done better, but we still have a chance. Tuko na chance kubwa sana because we're playing Comoros home and away. I think hiyo game ndio itakuwa kulingana na opinion yangu hizo game mbili home and away ya Comoros hiyo ndio itaamua. Yeah, itaamua how vitu zitakuwa uko mbele. Yes. Hiyo ni November alafu Togo away na Egypt home. Yeah. So Comoros double head hapo ndo tutakuwa na chances poa sana za kuona kama tunaenda AFCON au lakini chances ziko Ziko. Kila mtu kwa hiyo group ako na chance honestly. Your most memorable match yenye ushaicheza, yani game ulicheza ambako ukasema ile imekubali. Performance ilikuwa fiti. Gani unaweza kumbuka utuambie? Game gani game yote Premier League, national. Iko Premier League, iko international, iko huko Egypt ama ulicheza hapa Kenya before uende any? Most recent maybe naweza sema when we played against Zamalek. Against Zamalek. Yeah. Maybe a few weeks ago. Yeah. Game ilisha aje? Till draw, but the performance, as much as I didn't score, I see the performance was top. Na Zamalek it's a top team Egypt. Yeah. Na kuna on the flip side kuna maybe moja yenye unasema in as much okay, acha nisulize swali niulize story kama injuries. As a player, injuries ukishapata, how important is it for you to pick up yourself quickly urudi kwa team kabla maybe coach apate mtu mwingine kwa hiyo position yako, ama challenges gani zingine umepitia kwa career yako apart from maybe injuries yenye unaweza ongelea? Challenge maybe kuna time nilikuwa nimepick when I was in Mathare, nilikuwa nimepick sana. I think after kushinda after I won the midfield of the year, kwa time nilikuja kwa tough sana mambo na finance. Yeah, so ili ni disturb sana and then nilikuwa nacheza ball but I si uko confident and like niko na vitu mingi kwa akili, so performance yangu will drop. There was a period of maybe 1 month or 3 weeks. That's the time nasema iko so tough. Okay, injury nishaipata of course. Hata nilipata injury ile niliingia Mathare, kapata injury nyingine hapo ya ankle, then sijaipata injury nikakaa home for maybe more than a week, but that time I think 1 month. Ilikuwa so tough for me. Ilikuwa injury ya ankle too. Ankle injury. No. Na maybe nikuje kwa niko na swali ya sahi ndio hii, you are a player unacheza nje unacheza Egypt. Not many players hapa Kenya wanapatanga that opportunity. Tunaona you are a player mwenye umeshinda top award hapa Kenya, best midfielder of the league. Tunaona wewe ni player mwenye unacheza national team at least consistently. Inafikanga aje mpaka unasema yes, I'm on the top of my game at the moment, but inabidi bado nijitulize if I have to achieve more. Like how do you keep your head down? Unasema as much as nisha achieve hizi zote, bado inafaa nikae nicheze chini na ndo niendelee.
Okay, unajua it's normal ukishinda game, of course, kama umecheza game vizuri ama umefunga bao and then you're on top of your game, confidence iko juu. Kuna vile there's a feeling you get, una feel uko top nini, but at the same time pia unakuja unatulia, okay, you celebrate 1 day or 2 days, then you calm down because hiyo game imeisha, that's an history, hiyo imeisha. Hiyo people hawezi kujudge na hiyo game sasa, they'll judge you about the performance of the next game yenye utakuwa nayo. So just unaamua tu umeshinda game, it's over, then you prepare and ucheze game next, and maybe you level iko same or you do better. So the pressure is kitu labda is there, is that the pressure to maintain the performance or to add on the performance that you had the previous match. Yeah. Na tukimalizia naona tuko karibu kumaliza, tulikuwa tumesema 20 or 30 minutes. Na tuongelee game yako ya Zambia, the first senior international goal. Tushasema congratulations kwa hiyo, ilikuwa poa sana. But I want us to talk about vile Muguna alikupea pass ukaanza the run up towards the goal. Nini ilikuwa ina run kwa akili yako? Okay, mimi unajua it was vile nilipatia ball, issue ilikuwa tu ni kufika kwa target, then I make an attempt. So I just wanted to, nilikuwa tu nataka kufika kwa target. There's nothing ilikuja kwa akili yangu maybe kuscore ama kutofunga, so I was running but at the same time looking for an option in the other side because somebody is making a run to make it easier for me, because kukimbia na ball kutoka katikati ya ground mpaka kufika kwa goal, unaweza fika kwa post ushinde kufunga because umechoka. So I was trying to kuangalia kama kuna mtu ananipatia option the other side, at the same time kufikiria na kuangalia the goalkeeper positioning yake. Pia mimi mahali ball iko the best place naweza place hiyo ball. Ilikuwa bofiti sana. Majority of Kenyans, hata mimi included, we are hoping that it's the first of many more to come, si ndio? Inshallah. Niko na maswali 3 hapa quick fire, teke. Your favorite Kenyan meal? What? Your favorite Kenyan meal? Kenyan meal. Watu wana expect niseme matoke. Matoke nilikula mpaka ikanishinda. Mimi napenda. Sasa hizi tunachezea wapi? Mimi napenda fish. Samaki? Watu kula fish upanga wa nini, wa intelligent. So unakula fish kwa intelligent. Hapo hivyo ndo umbio na kuweka mabozi zinatokea. Kitu kama hiyo. Cliff, unasikiza ngoma gani? Wewe ni mtu wa gengeton, mtu wa rumba, mtu wa R&B? Which type of music, genre of music do you listen to? Nasikiza tu music yote as long as iko na message yenye naweza sikia. Kuna music zingine hata sielewangi. Sasa kama hizi zingine hivi karibu Uganda wanasema nini, I don't even understand. So music yote iko tu na message na naweza sikia. Music tu. Yeah. Usikiza tu. Yeah. Na kama ungekuwa unacheza ball, kama sasa ungekuwa unacheza Almasra, tungekuwa tunakujua na story ya foot, ungekuwa unafanya nini nyingine? Ingekuwa shule. Ungekuwa nasoma. Okay, mimi ningekuwa nasoma, but pia sasa kitu nachukia kwa hii life ni mambo ya kuenda kupanga line kutafuta job. Yeah. Kitu ni ngumu sana. Nashukuru Mungu alinipatia hii kazi yangu. Ni ngumu. Yeah. Umesema wewe na mambo ya line samuelewani. Okay, mimi ni mtu nakuanga so impatient. Yeah. Mkusema umekuwa ukisoma, so maybe to any person watching, feel lazima kwa anacheza futa, maybe ako in any other career, like unajua inspiration ina cut across all angles of life, whatever the career you're doing, whatever you're pursuing in life. Nini unaweza msee uko nje anajaribu kuchase dreams zake, from a person mwenye ulitoka huko chini ukatoka kwa Gor Mahia ukaenda Egypt, sasa ndio unachezea national team. What's one word unaweza mtu mwenye anajaribu tu kupush goals zake hapa nje? Okay, life nayo lazima tu iko difficult. Haiwezi kuja rahisi anything, hata kama anything you're trying to pursue in your life, lazima tu ikuje kama struggle. Haiwezi kuja rahisi. So if you struggle na you just be ready to struggle. Na give your best. Of course, na uweke Mungu mbele.
Yeah, because hata sasa hivi vile tumeona actually time ya corona you can see vile vitu zimekuwa tough. So in everything lazima tu sasa, labda kuna mtu alikuwa na job yake na sasa hivi tu actually everybody I think 90% of everybody here watu wanaumia sana. Yes. Kuwa tu ready kusafa na just hold on, hata kama ni ngumu aje, just try to hold on kwa situation uko nayo, things will get better. Shukran sana Cliff Mazi. Thank you so much for making time for us hapa. Ukirudi Almas, sisi tunakutakia all the best. Ukifunga Comoros November home and away, unafunga tena tunakuita tu hapa. Like every step of your career tunakuwish all the best. Au sio? Kweli nashukuru. Thank you so much for everybody you tuned in. Tutabonga baadaye. Asante sana. Okay.